Bonjour, merci d'être venu pour cette dernière présentation de film par Phillip Noyce. Vous allez voir Jeux de guerre, Patriot Games, qui est le premier blockbuster vraiment que Phillip Noyce va réaliser à Hollywood avec Harrison Ford, et c'est la première partie d'un diptyque qui sera suivi par Clear and Present Danger, danger immédiat, qui passera tout à l'heure dans cette salle, mais je lui cède immédiatement la parole. Phil. Okay, hello. Hi. So, I can say it all, but I don't need to because I told her what I'm going to say. And because I've got such a bad memory as I get older, maybe it's better that she just says it all in French straight away without the English. Who wants to hear the English and who can go straight to the French? You want to hear the English? Okay. All right. Will you remind me if I missed something? Yes, I can. Yeah. Okay. So after the film you saw last night, or yesterday afternoon, Dead Calm, then we sold it to Warner Brothers. It came out. It wasn't that successful, actually, to tell you the truth, but it was successful for the film nicks in Hollywood. Created quite a stir. The phone immediately started to ring in the Kidman house and in my house and in the Sam Neill house with messages, come to Hollywood. So Nicole and I ended up in the Chateau Marmont, the famous hotel there on Sunset Boulevard, with rooms opposite each other. And about 2 months later, she says, I'm going to lunch, who with Tom Cruise. She comes back and announces that she's been asked to star in his next movie opposite him. And I myself was offered a number of films, of which the one we see tonight was the one that I finally chose. 6 months later, Nicole rang back again and said, I've fallen in love. And that was the second message. And the rest is history for her. The film was the second in a series. Now, a producer called Mace Neufeld is 94, and I saw the other day, just before I came here, he's still pounding Bullshit Boulevard with scripts. He's 94 years old. But he had bought the manuscript of Tom Clancy's The Hunt for Red October before it was published, when it was just this tiny little imprint, this naval publishing company in Maryland. And he bought the rights, turned it into a movie starring Alec Baldwin, of course, who's featured in this unfortunate story that we're all having to live through of the death of the cinematographer on the set of the film Rust. Alec was wonderful in John McTiernan's film. The film was wonderful. But now he was arguing with the studio about his contract. He wanted control of the script. He wanted to do a play on Broadway first. He wanted blah, blah, blah. So they were thinking twice. At the same time, in the studio, there was the biggest star of the moment. They already had him on a contract to pay him $10 million plus 10% of the gross of the film, and that was Harrison Ford. That film fell over because it was too expensive, so they had this contract with Harrison Ford, and they had Alec Baldwin, who was arguing about everything on his contract. So secretly, they flew me and Mace up to Jackson Hole in Wyoming, where we visited Harrison for 2 days. And surprise, surprise, the first words Harrison said was, I love Newsfront, this film some of you might have seen last night, the first big feature that I'd made, which I'd never expect Harrison Ford ever to attend of his own free will, but apparently he had and he loved it. So I got the job to make this film. I brought Don McAlpine, Australian cinematographer, who was a huge help to me. Also, not only because he made a number of films in Hollywood, but also because he spoke Australian, so there was a shorthand. And James Horner, I inherited James Horner, who hadn't done the first score, but who would do the score for this film. James, who of course was killed about 5 years ago in a tragic airplane accident, but was and is most remembered for Titanic, but a masterful old school composer. For me, the problem was that it was old school methods. Nowadays, when we do film music,
the composer does a temp track using digital technology, and so you hear everything before. In those days, James would just really write the music with notes. It would be recorded, and that would be the first time you'd hear it. When I first heard his track, I was excited, but also dismayed in a way, because he had really he had characterized the Irish characters by using Irish-sounding music, which did characterize them, but it sort of caricatured them as well. Before the film, Harrison and I went to Washington. I took my 11-year-old daughter with me. We went and saw all the secrets of spy technology that America owns. We thought we were doing great until I was driving home with my daughter, and I asked her, what did they do? Because they'd taken her off to babysitter. And she said, well, Dad, I saw this screen, and they were all looking at it, and there were these white dots moving around on the screen. And I said, what is this? What were you watching? She said, they said it was Cuba. Anyway, what she had described was the then completely new heat-seeking technology that America were using to spy on places all over the world, where people would come up as white blobs according to the heat signature that they put off, and that became the basis of a sequence that appeared in the movie well before we all saw it on Desert Storm 1 when America attacked Iraq. What else? What did I leave out? I think that's it. Oh, the ending that was really The ending, okay. Those who have been here before have heard my tales of Hollywood endings. This film was not spared from that agony, although they were probably right. We reshot the ending 2 weeks before the movie opened, and the last reel was mixed just 4 days before. The sound mix was mixed just 4 days before the film came out, and the last reel was delivered to the theaters while the 6th reel was playing. So there was, with their 10 minutes to spare for the press preview 4 days before the movie came out. That was typical in Hollywood in those days, where the rest of the world and the translations and the subtitles came 6 or 9 months later, sometimes a year, but the movie always had a release date, the day it was going to open, which was told to you as a filmmaker on the day you signed to do the film. So, because the release date was everything. In this case, it was June of something, forget the year, 1992, I guess. Okay, I think I said everything. Donc j'imagine que vous avez tous, ou en tout cas certains d'entre vous, avez pu découvrir Calme Blanc hier, ou en tout cas dans le cadre de cette rétrospective qui a été un énorme succès à Hollywood. Et juste après Calme Blanc, eh bien, j'ai reçu, moi et Nicole Kidman, bien sûr, on a reçu un coup de téléphone. Nous étions à Hollywood, dans le célèbre hôtel Château Mormont, sur Sunset Boulevard. Et 2 mois plus tard, elle m'annonce qu'elle va déjeuner avec un certain Tom Cruise et qu'on lui a proposé un rôle avec Tom Cruise dans un film. Alors moi-même, on m'avait offert plusieurs films, et j'ai d'ailleurs choisi celui que vous allez voir aujourd'hui, Patriot Games, Jeux de guerre. Et 6 mois plus tard, je reçois un appel de Nicole Kidman qui me dit qu'elle est tombée amoureuse. Voilà, vous connaissez la suite, bien sûr. Moi, de mon côté, je travaillais sur Jeux de guerre, et avec ce célèbre producteur, Mace Newsfield, qui a aujourd'hui 94 ans et qui fait un travail formidable, qui a une carrière formidable également. Et qui avait donc acheté le scénario, le script de l'auteur du roman éponyme, Tom Clancy. Le premier volet de cette série basée sur un analyste de la CIA était à la poursuite d'Octobre rouge, et c'était Alec Baldwin qui jouait le rôle de Jack Ryan. On allait proposer le rôle à Alec Baldwin, sauf que la société de production Paramount et Alec Baldwin ne s'entendaient pas vraiment à cette époque. Il avait des demandes qui, pour Paramount, étaient inacceptables, et en même temps, Paramount avait sous contrat un certain Harrison Ford.
Harrison Ford qui était prévu pour un film à 10 millions de dollars avec 10% des recettes derrière, mais ce film finalement n'a pas abouti puisqu'il était trop cher. Et donc Paramount s'est retrouvé avec cette grande star qui est Harrison Ford, qui n'avait plus de film, et d'un autre côté Alec Baldwin qui, avec ses demandes exorbitantes, n'était pas très accommodant. Et donc, je suis allée rencontrer Harrison Ford avec le producteur Mace. Nous sommes allés à Wyoming et nous sommes restés 2 jours avec Harrison Ford. Et la première chose qu'Harrison Ford m'a dit, c'est « J'ai adoré Newsfront ». Newsfront que vous avez découvert aussi lors de cette rétrospective. Et moi-même, je ne m'attendais pas à ce que, déjà, Harrison Ford l'ait vu et en plus, qu'il l'ait adoré. Quelques semaines plus tard, nous en avons parlé pendant le week-end et Harrison Ford a tout de suite accepté de faire le film. Oh, and one thing I left out. And immediately, Steve Zalian, who wrote Schindler's List and won the Academy Award for it, was brought on, although he doesn't get a credit. The credit goes to J. Peter Eilif, who wrote the first script based on the book, but Steve Zalian did a page 1 rewrite. So the real author of the film, of the screenplay, is Steve Zalian. Donc Harrison Ford a accepté ensuite de faire le film, et pendant ce temps, c'était Steve Zalian qui s'occupait du scénario. Alors même si il n'est pas crédité au générique et que c'est Peter Eilif, il a quand même contribué à l'écriture du scénario. Et avant de filmer, je vais vous raconter un petit secret. Lorsque nous faisions des recherches sur le film, nous nous sommes rendus sur le site de la Navy, un site des services secrets, pour y découvrir certains dispositifs d'espionnage et de renseignement. Et nous avons vu énormément de choses, et ma fille de 11 ans, Lucia, était avec moi à ce moment-là, et à la Navy, ils ont proposé de la garder, pendant que nous visitions les lieux avec Harrison Ford. Plus tard, j'ai demandé à ma fille ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait découvert, et elle m'a dit qu'elle avait vu un dispositif avec plein de petits points blancs qui, on lui a dit, étaient situés à Cuba. Et aujourd'hui, ça ne paraît plus être de la science-fiction, mais à l'époque, c'était une technologie de reconnaissance de la chaleur qui a été ensuite utilisée lors de la première guerre du Golfe. Et en fait, cette séquence, nous l'avons reprise dans le film, et cette technologie, qui à l'époque n'était pas très connue, est présente déjà dans le film et permet de suivre donc des événements en temps réel qui se produisent à l'autre bout de la planète. Également, une autre anecdote sur le compositeur. C'était James Horner, un compositeur formidable, qui a écrit la musique, mais selon une méthode ancienne, et donc avec des vraies notes de musique et un orchestre. Et une fois qu'il avait réuni tout cela, une fois qu'il avait travaillé à la musique, on avait le résultat final. Sauf que souvent, il était trop tard, on découvrait la musique, et c'était trop tard pour la changer. Et donc, quand j'ai découvert moi-même la musique qu'il avait choisie, j'étais à la fois content et un petit peu inquiet. Content puisque la musique qu'il avait choisie avait des tonalités irlandaises, et donc je pensais que c'était assez caractéristique de l'univers du film, et en même temps ça faisait un petit peu caricatural. Mais bon, c'était la vieille méthode. Aujourd'hui les choses sont différentes, et donc nous avons choisi nous n'avions pas le choix en fait, de choisir cette musique. Et enfin, dernière anecdote, vous qui m'avez peut-être entendu parler ici de nombreuses fois, connaissez les exigences de Hollywood concernant les fins des films. Cette fin aussi a été révisée, a été modifiée et tournée seulement 2 semaines avant la sortie du film. Nous avons donné la séquence finale seulement 4 jours avant la sortie. Et voilà, c'était comme ça que c'était fait à l'époque, puisque nous avions, à l'époque, Hollywood nous donnait une date de sortie, et avant même que nous commencions à tourner le film. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je vous remercie. Tonight, Clear and Present Danger is screening, and it's actually, I don't want to disappoint you before you watch this film, but Clear and Present Danger is a much stronger Jack Ryan story. Much more complex and much more contemporary even today in its sensibilities
in terms of its examination of American foreign policy, which we all know can be capricious and changeable, as we've seen recently in the history of both France, Australia, and America. And I apologize for our government in advance of everything. I won't be back for the next screening. In fact, I won't be back in the Cinémathèque. Jean-François, thank you very much for allowing me into the Cathedral of Cinema. It's been such an honor and a treat that I'll never forget. I'm very appreciative of all the work that the Cinémathèque has done, all the work that you've done, having to watch all those films of mine, and I'm thankful for the audience who's come and enjoyed them, I hope. Thank you very much. On peut remercier chaleureusement sa générosité. Thank you. Come back when you want. You can go back. Don't worry, I'll be back. Okay, enjoy the film. And, oh, yes, go ahead, sorry. Last word to us. Donc, dernière traduction. Donc ce soir, nous avons Danger immédiat qui sera projeté ici. C'est un film de la série de Jack Ryan, mais un peu plus fort, un peu plus complexe, un peu plus contemporain et avec une analyse un peu plus poussée de la politique étrangère américaine qui souvent est capricieuse, comme on a pu voir récemment avec les tensions, si je puis dire, entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. D'ailleurs, je m'excuse en avance au nom de mon gouvernement. Je ne serai pas malheureusement de retour à la Cinémathèque, mais je remercie Jean-François Rauger pour son aide, pour m'avoir invité ici à la cathédrale du cinéma, comme on l'appelle. Je n'oublierai jamais cet honneur que vous me faites. Merci pour votre travail et merci d'avoir enduré les projections de tous mes films ici à la Cinémathèque. Et merci à vous, cher public, d'y avoir été. Je vous remercie. And this event has been a co-production between the Cinémathèque Française and the NFSA, the National Film Archive in Australia. Interesting little point is that both of them were started around the mid-30s, 1935, both this organisation and what it grew into, and the NFSA in Australia. So hats off to both of them, because they're preserving the audio-visual histories of, in the case of the Cinémathèque, of the whole world, and in the case of the Australians, just of Australia. And it's great to see them cooperating together. Merci au NFSA. Un mot de la fin, cet événement est une coproduction entre la NFSA, la société qui s'occupe des archives du cinéma en Australie, et la Cinémathèque française, qui ont tous les deux commencé leur travail dans les années 30, en 1935, et donc chapeau bas pour tout leur travail extraordinaire de sauvegarde de ce patrimoine filmographique qui est inestimable. Je vous remercie. So I have to leave and go and make another movie, but I'll be back to screen it for you. Je dois vous laisser pour aller réaliser un autre film, mais je serai bientôt de retour. Merci. We're just going to check the sound. I think it's a 35mm print. No, it's a DCP. Oh, it's a DCP. Okay. So we're just going to check the sound for you. And then you'll see me leave, not because I don't want to see my movie. I just got to go and get drunk with some Australians.